Antiamaho menuli ihe kwuru ebe a asị m organs missing after BBL surgery. Hey, ị nụrụ ya? Ị ghọtara ya? Chee ka nkọwalụ gị ọfụma. Asị m organs ọ bụrụkwa ofu, ọ bụghị ịbụọ, ọ bụghị ịtọ. Organs missing after BBL surgery in Turkey Cosmetic Clinic horror. Hey, ụmụnne bịa ka unu nụlụ akụkọ ndị Slay buloche gị ka ị bịa nso body construction na bi reconstruction ndị tummy talk bịa ka ịnụ akụkọ. Hey, Chineke mekwa ụnụ mmadụ ebele. Organs missing after BBL surgery. Nwaanyị anụ na-afụ ebe a ka a na-ekwu na a London woman ka ọ bụ a wee na-akọwa na ọ nwụọla na Turkey died in Turkey Cosmetic Clinic horror. A na-akọwa na ọ dị 37 years old, afia bụ Kedir. A wee na-ekwu ka m gụọla unu ihe ka anyị wee gbalibezie. A wee na-ekwu that her body, Kedir's body, arrived back home from Istanbul, Turkey. Her family was left shattered not only by her sudden kpai, but by the result of her autopsy. A wee na-akọwazi o, according to report gekwa ntị, pieces of her brain, her heart, her lungs, her intestines were missing. You know ya? Brain, heart, lungs, intestine were missing. Unu jụọ m ihe eji wee mee mnwa mkpụrụ mma akwa o nwee ka ọ bụ na ndị nwa melie tummy talk na body reconstruction na nke a na-ebunye ala enu maka na ekwu na ihe ọ ji emewu ndị nke ebe a na-eme ịtọ 250 nya ndị a na-amakọ amakọ. Madam chịkọọlụ m ya ọnụ ilele ịtọ 250 ịlọ ịnọ 150 n'ebe ọ ji wee mee nke gekwa ntị ka ịnụ akụkọ. Kedir have traveled to Istanbul for a discounted full body makeover. Nya ndị discount ndị like I said ịtọ 50 and all that, which included a tummy tuck, ibunyitala breast lift, nya ibunyitala ịghọta ihe nnekwu achọghị m ego ya ka esi dị ebe a, and a Brazilian boot lift BBL. The cosmetic clinic had offered a tempting package: discounted surgery, free airfare and accommodation, a deal too good to pass. Ịghọtago? A deal too good to pass up. Ogere abụọ nya ndị ship article ọfụlụ ebe ebeteli ego o wee were aka na abụọ wee ghọrọ ya too good to be good, gbabalụ ha ọsọ. She brought her sister along for support. While Kedir was taken into surgery, her sister waited for hours. Every time she asked, the clinic staff told her she's almost done. But then came the shock: Kedir has spied during the procedure. Instead of answers, the clinic handed the grieving sister a refund and a return plane ticket, offering no explanation for what went wrong. Ị na-aghọta? Enji fund dozie anya ego nwanne ya nwaanyị kwụ, nyezie nye returning ticket, no explanation ihe mere n'ime ebe a, nothing ebulu ozu bunye ya. Now, as the family reeled from grief and confusion, the clinic surgeon denied any wrongdoing and claimed no organs were removed, but autopsy is saying a different story. The case ka nọ kịta aka na-agba ya bomba to bomba. Wee sị ka m were ya kụziere gị ma mụ maka echi niile nwee ike mkpata ego kịta o mewe m n'anya mfụ onye afịa baa n'ime onye ike pụta arịa akwụla ọtọ nsị ka nje mkpụrụ mma etikwe n'isi. My sister, etinyekwa n'isi, etizikwa na ihe etinye. After all, ndị melie survive ọnya ka nkụ, but at the same time ndị gakwala ebe ahụ apụtara ka nkụ, especially when the offer is so tempting. Ịfụlụ nke a kịta discounted one na egbulienye na ntụ ndị ịtọ 50, madam ile ube ịtọ 50 ndị ịbụọ 150. Ịmakọkwala amakọgoli anya o mee BBL, tummy tuck dị involve, ibunyitala enu dị involve, ka ekwa nda nwaanyị akpọkwala afa a wee makọọli anya wee manya price o wee gbalụ wee na-eje na obe tie ego ogbu onye na ntụ ka o wee bezie Slay ebezie. On the process ihe niile agụ wee na-apụ part of brain, heart, lungs, intestine eji wee mee gịnị amakwa m ịjụọ m njụ onye. The koko bụzi kịta na the hospital is even denying that nothing was missing, but autopsy na-akọwazi ihe ọzọ. Ọzọ kọtụ ka anyị ejebelu niile amanụ m ka anyị esi ndenye ahụ kọtụ ọ UK ya agba Istanbul ka Istanbul ya agba kọtụ ka ụlọọgwụ ka anyị agba ghọtahụ m.
but at the end of everything sikwa n'ihe na-eme onye ọzọ mụrụ akọ ọ dịgo ka ọ ya dị ọmalịcha nwaanyị na-afọ kịta ọ na-agụkwa 6 feet o onwezikwa ebe ọ na-esile she's even trying to please another human being you cannot even please. Onye gwa gị na ihe please nwe mmadụ? Onye gwa gị na ị nwere ike please a human being n'ụwa? Ọ dị possible? Ọ dịrọ possible? But is well. Ụmụ nwaanyị ibe m biko kenen ndụ adụọkwa na ebu onwekwa duplicate ọkọtụ gokwa ahụ ejikwene nke gị gbaga mblen ejikwene nke gị ka ije please onye n'ọlụ onwe ya. The person na kịta chi please will definitely move on with another person. But anti anya kịta ọ dịgo ka ọ ya dị. It's well, they said one thing must kpay a man. O nwere ka ọ bụla ebe a ka Chukwu delie, but I no believe am. Mana ihe mfụ na comment ka m na-akọzi. O nwere ka ọ bụrụ nke Chukwu delie the way they are saying it there, but me I no believe am. Mkpụrụ mma ịkpata ego etikwa n'isi amakwa m maka gị nwekwa ike ịkpata ego ji side ya ka eje mee na your choice. I'm telling myself now, ịkpata ego etikwa n'isi ifụdala alụm dị m Chineke biko mee m ka ndị contented ma enye m the money. That is my own and that should be your own prayer too, okay? But it's quite unfortunate, my sister. May your gentle soul rest in perfect peace. Amen. See you guys in my next video. Bye bye.